Hi, this is Nivedita. On air with me is Dr. Garu. It'll be a very quick and short interview because he's a busy person and we don't want to take your time, sir. Just jumping in to talk to you. So, just wanted to know, before we dwell into your professional life, could you share a bit about, where you grew up and what was your childhood like? Yeah, I was born in Guntur, but my whole childhood in Bapatla. I was there from my first year until I came to medical college. Was there any a moment in your early life that you think sparkled your interest in the field of medicine? Yeah, it's very funny to say that I don't have any cancerous mother or father dying with heart attack. Like in movies? Yeah, like movies which inspired me to become a doctor. But the thing which inspired me to become a doctor is a tube light. Yeah, in those days, it's like, let us say in 1970s, all the middle class, lower middle class families have got a 40 candles bulbs. Huh. And the rich people have got a tube lights. Okay. So with that 40 candles bulb, it consumes less electricity. So it's one of the saving tips for the middle class family. And that light is also very subdued and dull. Yes. And in Bapatla, when I went to this doctor, Yarlagata Krishnamurthy, he was the doctor there. His clinic, beautiful clinic, he is white and white, and there are two tube lights, and the whole room was bright. Lit up. Lit up. I thought, oh, I want to be a doctor to have the tube lights. That's what it That is is. very interesting, but that is also That's all. about, It looks so flimsy and silly, but that is the childhood. I got into my mind, oh, if I become a doctor, I can have a room with the tube lights. But how tube light is spreading light everywhere, you're also spreading so much light in your profession to everybody. Hopefully. So thanks to that. Yeah, thanks to that. Yeah. So that is my inspiration. Yeah. So coming to that, there was also when I talked to Chiranjeevi Garu, he said he wanted to be doctor, which many people don't know, is because he felt he's the elder one in the family and ఈ బాధ్యత నాకు ఉంది కాబట్టి మేబీ ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది డాక్టర్ అయితే ఒక ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి నేను అలాంటివి ఏమి Nothing. I just want to have a brighter light in my room. For that I need tube light, for that doctor. Okay. So, what are the hobbies that you have? Like, were you also into reading and Oh, science? I read a lot. I listen to music. Na hobbies reading and listening to music, reading the poetry, and spending time with friends and family. And playing, I used to play cricket and table tennis in my medical school, but not now. But now I play tennis with my wife. Okay. So these are my hobbies. But spending time with family and friends is one of the biggest, addictions for me. ఇప్పుడు గోయింగ్ బ్యాక్ టు స్కూల్ ఆర్ యంగర్ డేస్ టీచర్ చాలా రోల్ ప్లే చేస్తారు అంటే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ రావాలన్నా టీచర్స్ ప్లే రోల్ వాజ్ దర్ ఎనీ సైన్స్ టీచర్ విచ్ మోటివేటెడ్ యూ టు లైక్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ No, nothing. I didn't like mathematics. So by default, I became a science student. Okay. So that's all. ఎనీ ఎర్లీ మెమరీ ఆఫ్ యూ వేర్ ఏదైనా కాక్రోచ్ని డైసెక్ట్ చేయడం అలాంటివి ఏమైనా మెమరీ ఇంటర్మీడియట్లో వానపాములు కాక్రోచ్ డిసెక్ట్ చేసాం. బట్ అప్పుడు చెప్పాను కదా డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఎన్ని చేయాలి కాబట్టి చేస్తాం అంతే. దట్స్ ఆల్. యా. సో ఎప్పుడు అది ఫియర్ లాగా ఏం లేదు, నెవర్. బట్ ఐ వాంట్ టు బి డాక్టర్ ఆల్ ద డేస్. ఆల్ ద టైమ్ ఐ వాంట్ టు బి డాక్టర్. దెన్ హౌ డిడ్ యూ వైట్ కోట్ గ్లామర్, ఆ వైట్ కోట్, ఆ స్టెథోస్కోప్, వావ్, ఇట్స్ సంథింగ్ ఫ్రమ్. So outside the hospital or clinic, what are some of the hobbies or activities? Like you said, you play tennis, but apart from that, music lantivi gani. Yeah, I go to music concerts. I compare music myself. I do a lot of music shows. Last month, Shankar Jayakishan music show Filmmaker Club lo chesanu. And basically, I compare the shows. I do radio jockeying. I do blogs. So I write books.
So I do all sort of things other than orthopedics. Yeah, and I go to holidays with friends almost every 2-3 months. Yeah. That's again one of the best spots. We also know that you like photography. Yeah. So can you tell us something Yeah, about I like to photography, but I don't do it professionally. When I retire, I don't know when, I want to do 3 things. One is cooking, second is gardening, third is photography. But ఇప్పుడు కుకింగ్ గార్డెనింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అన్నారు, ఆల్ త్రీ ఆర్ నో మోర్ హాబీస్, ఇట్స్ బికమ్ అ ప్రొఫెషన్ ఆల్సో. Professional, yeah, I know. సో యూ కాంట్ సే ఐమ్ గుడ్ టు రిటైర్. దట్ కెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బి యువర్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ మేబీ లేటర్. I don't know. But even now, with my small camera, and I like to, wherever I go to holidays, I get them together, group photos, different aesthetic photos. I తీస్తుంటాను. I love that. సో ఫుడ్ అంటే what you want to get into food business or how? No, not business. I just wanted to experiment some cooking myself. That do that. అంతపించాను. So what is your favorite food then? ఓ నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ స్వీట్. ఐ లైక్ స్వీట్ టు. జున్ను అంటే చాలా ఇష్టం. తర్వాత నాకు మొక్కజొన్న కండలు, వేరుశనక్కాయలు ఇట్లాంటి వెరీ వెరీ విలేజ్ లెవెల్ ఫుడ్స్ ఇష్టం. రియల్ ఫుడ్లో ప్రాన్స్ ఇష్టం. ఐ లైక్ ఫిష్ అండ్ ఐ లైక్ మటన్. సో డాక్టర్స్ చాలా పాటించాలి, ఇలా తినాలి, టైంకి తినాలి. ఆర్ యూ దట్ టైప్? I don't eat junk food that often, but I enjoy a pizza, I enjoy a burger, but occasionally, I don't do too many times. But అంతేగాని ఇది తినాలి అది తినాలి ఇది తినకూడదు ఇన్ని క్యాలరీస్ అని అట్లా లెక్క పెట్టుకోను. I just enjoy the food, but meat in moderation. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆర్థో యాజ్ అ ప్రొఫెషన్, ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొందరు డాక్టర్స్ ఆర్ ఆర్థో. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ లైక్ హౌ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్, లైక్ ఇన్ని బోన్స్ ఇదన్నీ చేస్తుంటారంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకరోజు వాట్ హీ టోల్డ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్పెంటరీ, ఇట్స్ దట్ ఈజియర్. డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్ స్టేట్మెంట్? అబ్సల్యూట్లీ, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్లోరిఫైడ్ కార్పెంటరీ. ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక వాల్ ఉంది చూసారా మీరు? మేము పెట్టాం స్కెల్టన్ పెట్టి ఇన్స్ట్రుమెంట్, చూడలేదా మీరు? ఇక్కడ ఉంది చూసారా? స్కెల్టన్ పెట్టి ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీ యూజ్ టు డూ ద కార్పెంటరీ. దాంట్లో సాలు సుత్తెలు అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. సేమ్ థింగ్, ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీ యూజ్. వీఆర్ నథింగ్ బట్ glorified carpenters. But maybe the next generations or the future generations want to become doctor and take ortho. This is like, it feels like it is very easy. It's not easy. Every subject has got its nuances. But it is one of the good things. But it's inspiring to say that ante em bhayapadoddu. So do you have a dream car or a favorite mode of transport that speaks of your personal style or interest? No, I'm not a great car guy. నా కార్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ Point A to point B. పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. బోట్స్ కంఫర్ట్ ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కొంచెం కాళ్ళు చాపుకొని ఓల్డ్ అయిపోతున్నాం కదా, సో కాళ్ళు చాపుకోవడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉన్న కార్ ఉంటే చాలు. So what is your car? Now I got a BMW 5 Series, so I'm quite comfortable in that. So what is the transport mode that you have done as a childhood? Because cycle. okay. Cycle. I never owned a scooter. I couldn't afford. So cycle was my transport. So I used to enjoy this cycle. సో ఈవెన్ టాంగాలు ఇప్పుడు చెప్తే ఎవరికి తెలియదు, అప్పుడు దట్ వాస్ ఆల్సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. హావ్ యు ట్రావెల్డ్ ఇన్? యా, టాంగాలు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మా పల్లె విలేజెస్లో రిక్షాస్ ఉండేవి. బాపట్ల అంతా రిక్షాలు వెళ్ళేవాళ్ళం. అండ్ నాకు ఒక సైకిల్ ఉండేది అంతే. అంతేగాని ఇంకా అంతమించి స్కూటర్లు కానీ కార్లు కానీ ఏమీ లేవు. నేను విమానం ఎక్కిందే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళటానికి ఆ విమానం ఎక్కాను అంతే ఫస్ట్ టైం. So what is the what is the pressure of being a doctor? How do you find balance to unwind this challenge? Every day is a challenge for you. It is not like routine ga undadu meek. Every day it's a new thing that you're doing, new challenges that you're going to face. How do you make time for other things and how do you keep your mind calm? Basically I'm a very chill out person, so I don't put too much pressure on myself. సో ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు పేషెంట్స్, బట్ ఐ టేక్ ఇట్ దిస్ ఆల్సో యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ మినిట్. ఇట్స్ ఫర్ మీ ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ ఎ సెలబ్రేషన్. టాకింగ్ టు యూ, టాకింగ్ టు ద పేషెంట్, ఎవ్రీథింగ్. So I enjoy the moment. I enjoy the moment. And I think this should be told to everybody that when you enjoy, you're able to give 100%. That's what it exactly. I don't feel like it's a ritual by aim interview. అట్లా ఉండదు. Every minute is a celebration for me. So and I think you have that attitude of అందరి దగ్గర నాకు నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది at the end of the day. That's right, exactly, absolutely right. So రోజుకి నేను 100 patients చూస్తాను. The 100th patient also I see with the same enthusiasm. I interact with the same enthusiasm. And that is God has given me that gift, small gift. So I enjoy that. Every minute is an enjoyment. ఇంకా అప్పుడు అసలు బోర్ కొట్టే పని లేదు. అసలు బోర్ అని మాట లేదు నా లైఫ్లో. నెవర్. Going back to ortho, when you started as a student to now with AI intervention and robotics coming, how do you see the future? Yeah, definitely lot of improvement is there, lot of quality
A lot of patient outcomes got better thanks to the technology. Now we do a lot of robotic surgeries. Robotic surgeries precision వస్తుంది, పేషెంట్కి పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, బిగ్ డేటా ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇక సర్జన్ బికమ్స్ ఆబ్సొలీట్. యూ జస్ట్ సిట్ దేర్ అండ్ ప్రెస్ ద బటన్, ద రోబోటిక్ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. So my question is, ఇప్పుడు AI is becoming a threat for every field. Yeah. Do you think it will become a big threat for doctors also? Because Never. End of the day, whatever is that, end of the day, it's a personal touch and that individual rapport, affection, empathy, artificial intelligence cannot give you. Yeah. So what is it, one thing that you would tell students as in your learning curve from doctor starting days of your career? Put your heart into the science rather than the brain. A lot of youngsters have got a lot of brain, but they don't have the heart. Heart undali. Heart untane you are, first of all, you should be a good person. Then only you can be a good doctor. Yes. So that's a fundamental important point. You're almost like an artist is what I feel, Yeah, because you're yeah. performing with your hand and Exactly, absolutely. yeah. Your heart should work more than your brain in medical care. Then you will become a great doctor. Yes. So thank you so much, sir, for your time. Thank you so much. Thank you, ma. Thank you. Thank you so much. It was wonderful talking to you.